Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota furtuu jireenyaa. Har'a viidiyoo tokko qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira. Viidiyoon kunis barnoota Ingiliffaa keessattuu barattootaaf akkasumas namoota Ingiliffaa barachuu barbaadaniif viidiyoo Ingiliffaa akka gaariitti isinii galchu tokko qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira. Viidiyoon kunis Ingiliffaa wal ilaallaa, seera Ingiliffaa, Giraammarii isaa kunis har'a kan nuti ilaallu waa'ee relative clause keessattuu waa'ee relative clause kun barattoota jalaa hin hafu sadarkaa gadiitti see ilaa hamma yuunivarsiitii fi dhaabbilee barnoota gurguddoottis mata duree kan hin hafu. Mata dureen kun hamma yuunivarsiitiitti illee barattoota irra baay'ee freshman koorsii fi kana irratti bakka barattoota rakkisaa jiru. Kana yeroo hedduu hin hafu jechuudha barnoonni relative clause kun. Akkasumas namoota afaan Ingiliffaa kana barachuu barbaadaniif akka gaariitti isin fayyada. Kanaafuu seeraan hordofaan isiniin jahu waa gaarii akka irraa baratan abdiin qaba. Turtii gaarii nu wajjin. Maal seetan relative clause equals to better sentences in English. Hima gaariidha jechuun Ingiliffaa keessatti hima gaarii akka jechuuti relative clause. Here is an example of some English sentence with relative clause. Fakkeenya relative clause jira muraasa jira jechuudha. Warri as gadii kana baana jechuudha jira qabxiilee sadiin jalarra jiran kan. Yesterday I met a man. Kaleessa namtichaa wajjin wal arkeetiin ture. He works in the circus. Circusii keessa dalaga yookiin circusii keessa hojjeta. Akkattaan immoo I bought a cell phone. Cell phone yookiin moobaayilii jechuudha karaa biraatiin. I bought cell phone. A cell phone. Cell phone bitee it has internet access. Internet access qaba jechuudha. There is the restaurant. Restaurant jira mana nyaataa jechuudha. Mana nyaataati jira. I ate at that restaurant last night. Eda yookiin kaleessa galgala achi nyaadhee jechuudha. I ate at that restaurant last night. These sentences are correct. Himoonni kunneen sirriidha. But they are very short and simple. Baay'ee gaggabaaboo fi simple sabloodha. You can use relative clauses to make your sentences in English sound more fluent and natural. Irra caalaa akka sirrii namaa galuu fi fluent fi natural akka ta'u godhuudhaaf relative clause kana fayyadamuu qabna jechuudha. Himoota gubbaa kana wal qabsiisuudhaaf jechuudha. Himoota asirratti ilaale gubbaarra ilaale kana wal qabsiisuudhaaf jechuudha. Relative clause fayyadamuu qabna. Amma khajalaaf yesterday I met a man who works in the circus. Gubbatti yesterday I met a man. Kuni maka kophaati. Kana immoo kattaan he works in the circus. Kana jechuudha kaasii kana. Hima gubbaa kana wal qabsiisa jechuun ammaasitti relative clause tana fayyadame. Hima gubbaa yesterday I met a man. He works in the circus. Hogguu hima kana wal qabsiisnu yesterday I met a man who works in the circus. Kaleessa namticha isa sarkasii keessa hojjetuuniin wal arkee jechuudha. Huu tana fayyadamne jechuun maaliif namticha kana jechuun nama waan ta'eef huu fayyadamne jechuudha sitti. Huu kana fayyadamne jechuudha sitti. Huu maaliif nama waan ta'eef jechuudha. Nama waan ta'eef huu kana fayyadamne. Kanaafuu hima keenya wal qabsiifannee jirra jechuudha. Yesterday I met a man who works in the circus. Jalqaba hima keenya qophatti tokkotti adda baafee jira jechuudha. Hima lama ture. Amma hima tokko deebisna. Yesterday I met a man. Ila hangaasi tuqaa kana mallattoo tuqaa kana achiin hima tokko jechuudha. Yesterday I met a man. Asii achiinis hima tokko
he works in the circus. Deebinee maal goone asitti imma hima tokko jechuudha. Yesterday I met a man. Yesterday I met a man who works in the circus. Kaleessa namticha sarkasii keessa hojjetu wajjin wal arkee jechuudha. Tokko deebisee jechuudha. Huu fayyadame jechuudha nama waan ta'eef namni. Kattiyaan immoo I bought a cell phone that has internet access. Cellphonii internet accessii qabduun bitee ta internetii daleetu jechuudha. Bitee zaatii fayyadame jechuudha. Zaatii fayyadame jechuudha cellphonii tanaaf. Amma huufaa fakkeenyaaf asitti huufaa fayyadamuu hin dandeenyu cellphoniidha. Zaatii fayyadame jechuudha. Zaatii garuu hundaaf ni fayyadamna. Zaatii waan cellphonii qofaaf miti. There is a restaurant where I ate last night. Amma sadeenitu hima sadeen kana hima adda addaa lama turan immoo sentensii lama kan ture tokko nu deebise jechuudha. Relative clausein kun akka salphatti dubbachuudhaaf nu ta'utti jechuudha. Relative clausein bakka meeqa qoodama? Bakka lama qoodama. Isaanis defining relative clause and non-defining relative clause jedhaman. Defining and non-defining relative clause jedhaman. Relative clause tun. Defining relative clause man. Defining relative clauses add extra information to the sentence. Odeeffannoo tirfii odeeffannoo dabalataa jechuudha. Odeeffannoo tirfiiti sentensii keenyatti nuuf dabala jechuudha. Non-defining jechuudha. Non-defining relative clauses odeeffannoo tirfii ta'e hima keenyatti nuuf dabala. Defining relative clauses Defining relative clauses is add essential information to the sentence. Essential odeeffannoo essential ta'e nuuf itti dabala jechuudha. You can see if a relative clause is defining or non-defining by removing it from the sentence. Relative clause tokko defining yookiin non-defining ta'uusaa himicha keessaa remove irraa goone yookiin irraa irrifnee adda baasuu dandeenya jechuudha. Defining yookiin non-defining jenne. If you remove a non-defining relative clause, the sentence still has the same meaning. If you remove a defining relative clause, the sentence has a different meaning or is incomplete. Yoo non-defining relative clause hima tokkorraa yoo remove irraa goote hiikkaan hin jijjiiramu jechuudha. Hiikkaa wal fakkaataa nuuf kenna. If you remove a defining relative clause, the sentence has a different meaning or is incomplete. Defining relative clause himarraa yoo remove irraa goone yookiin yoo irraa irrisne hima wal fakkaataa nuuf hin kennu jechuudha. Hima hiikaa biraa qabu yookiin immoo hima hin xumuramin nu kennaa jechuudha. Kanaan adda baafachuu dandeenya defining fi non-defining relative clause. Akka fakkeenyaaf examples of a sentence with a non-defining relative clause. Akka fakkeenyaatti jechuudha. My brother who lives in California is an engineer. Obboleessi kiyya inni Kaalifoorniyaa keessa jiraatu injiinariidha. Jeemmaa asirratti obboleessi kiyya Kaalifoorniyaa keessa jiraatu injiinariidha. If you remove who lives in California, the sentence still has the same meaning. Who lives in California kan yoo irraa irrifne himni keenya ammallee hiikaa wal fakkaatu nuuf kenna jechuudha. My brother is an engineer. Obboleessi kiyya injiinariidha. Hiikaan isaa tokkuma jechuudha. My brother is an engineer. The relative clause who lives in California is extra information. Odeeffannoo tirfiidha jechuudha. Relative clause tun odeeffannoo tirfiidha jechuudha. Examples of a sentence with a defining relative clause. That is
That is the student who failed English class 3 times. Barataa Ingiliffaa kilaasii Ingiliffaa yeroo sadii kufe. If you remove who failed English class 3 times, the sentence is incomplete. Who failed English class 3 times. Kajo kan yoo irraa keessa irrisne remove irraa goone himni keenya hima hin xumuramin nu ta'a jechuudha. Kanaafuu maali jechuudha? Defining relative clause dha. Hima keenya nuuf ibsa jechuu asitti dalaga qaba jechuudha. Hir'isuun hin danda'amu. Kan irraa hir'isuun dandeenye defining relative clause irraa hir'isuun dandeenye yoo irraa hir'isne hiikaan nu jalaa jijjiirama jechuudha. That is the student. Therefore, the relative clause who failed in English class 3 times is essential information. Ni barbaachisa jechuudha because it defines which student. Barataa kam akka ta'e waan nuuf ibsuuf jechuudha. Raarmuu godhuu hin dandeenye. Especially we are talking about barataa kam waa'ee barataa kamii akka haasa'u jirru nu agarsiisa. Kanaafuu remove yoo irraa goone hiika biraa nu kenna jechuudha. Akkana beekuu dandeenya. Defining relative clause. Always use a comma before and after non-defining relative clause. Yeroo hunda comma dura isaatii fi duuba non-defining relative clause itti fayyadamuu qabda. Okay, which or that. Use which for non-defining relative clauses and use a comma before it. Which kana which non-defining relative clause fayyadamneeti maal goona comma itti fayyadamne jechuudha. Use comma before it isa duraan comma fayyadamne jechuudha. Use that for defining relative clause and don't use comma fayyadamne jechuudha. Don't use a comma before it. Isa duratti hin fayyadamne jechuudha. Zaatii dura hin fayyadamu. The bananas that I bought on Monday are rotten. Asirratti muuzniin an guyyaa gaafa isniina yookiin gaafa wiixataa biite tortoraadha. The bananas which I bought on Monday are rotten. Muuzniin an guyyaa wiixataa biite tortoraadha. Amma zaati irratti hin fayyadamne jechuudha. Zaati irratti comma asirratti the bananas that I bought on Monday are rotten. Nun barbaachisu comma asirratti. Garuu which yogguu fayyadamnu jechuudha. Which the bananas which I bought on Monday are rotten. Which yogguu fayyadamnu comma dura buusna. Comma duraas duwwattis fayyadamuu qabna jechuudha. In the first case, it is possible that we have two types of bananas in the house. Hima jalqabaa keessatti jechuudha. The bananas that I bought on Monday are rotten. Kajoo keessatti it's possible that we have two types of bananas in the house. Banana lama qabaachuu gosa banana lama qabaachuu dandeenya jechuudha. Older bananas that I bought on Monday. New bananas that I bought on Monday. Banana dullacha kaniin gaafa sanbataa bite fi kaan ammoo kajala new bananas that I bought on Wednesday. Banana dullacha jechuudha gaafa Wednesday bitame jechuudha. Banana dullacha gaafa roobii jechuudha. And that only the first bananas are rotten. Banana jalqabaa qofaatu rotten ida jechuudha. But the second bananas are not. Lammaffaa miti. In the second case, all the bananas in the house were bought on Monday and they are all rotten. Lammaffaa keessatti ammoo
Banaanaan hundinuu gaafa bitaman jechuun gaafa wiidhataa bitaman ni ammas isaan hundinuu banaanaan san mulni san hundi isaaniitu tortoraadha jechuudha. Again to decide if a clause is defining or non-defining, try removing it from the sentence. Ammas irra deebi'uudhaan relative clause defining yookiin non-defining itti dabaasuu yoo barbaade remove godhuu qabda jechuudha. Remove it from the sentence. For example, akka fakkeenyaaf I read all the books that I borrowed from the library. Kitaaba kaniin library irraa ergifadhe hundaan dubbisee without clause. I read all the books. Kitaaba hunda isaatiin dubbise. Sentence is incomplete. What books? Kitaaba kam hin beeyne jechuudha. Kitaaba kam akka ta'e hin beeyne. Kitaaba hundaan dubbisee malee kitaaba kam akka ta'e hin beeyne jechuudha. Yoo irraa hir'isne jechuudha relative clause tana that I borrowed. Khabraa ደግሞ the new Stephen King book which I borrowed from the library is very good. Kitaabni Stephen King kaniinaan library irraa ergifadhe gaariidha, baay'ee gaariidha. Without clause. Clause tana malee jechuudha relative clause malee. The new Stephen King book is very good. Sentence is complete. The library part was only an extra detail. Himni kuni sentensiin kun guutuudha jechuudha. The new Stephen King book is very good. Hagubbaatis yaadni inni dabarsuuf fedhe kanuma jechuudha. Jijjiirama qabu which I borrowed from the library. Kana yoo irraa hir'isnes himni keenya ammallee nuuf guutuudha jechuudha. Kanaafuu maali jechuudha? Irraa hir'isnus jijjiirru jechuudha. Jijjiirama qabu jechuudha. Hiikaa wal fakkaatu nu kan.